Olha esses imagens comentam cow. 23 de dezembro, 2025. Enquanto Putin lancava o maior ataque da guerra contra a Ucrânia, algo extraordinário estava acontecendo a 1000 quilômetros de distância, dentro da própria Rússia. O segundo maior complexo petroquímico do país virou uma bola de fogo. E isso foi só a primeira jogada. Continue assistindo porque o que aconteceu depois é impressionante. Mas para entender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar 11 dias. Para era que a Rússia já deveria ter cometido. 12 de dezembro de 2025. Porto de Chornomorsk, região de Odessa. Navio se aproximava para atracar o Sancti, navio comercial que transporta veículos e carga pesada. Bandeira panamenha, mas propriedade da empresa turca Sancti Nazilic. O navio carregava ajuda humanitária e alimentos. Uma operação comercial legítima. Nada de militar. E então, mísseis russos cortaram o seu. Deles atingiu diretamente o Sancti logo após a atracação. A explosão foi massiva. Incêndio enorme tomou conta da proa e da ponte do navio. Tripulação teve que evacuar condutos de emergência. Miraculosamente, nenhum hero morreu. Mas o navio, bem, ele ficou severamente danificado. As imagens se espalharam rapidamente. Navio turco, atacado pela Rússia em meio a uma operação comercial totalmente pacífica. E aqui está o problema. A Turquia é membro da OTAN. E também controla o Estreito de Bósforo, a única saída do Mar Negro. E naquele momento, os turcos estavam mantendo relativa neutralidade. Putin havia acabado de destruir essa neutralidade. O Ministério das Relações Exteriores turco reagiu duramente. Chamou o ataque de amiga e viabilidade do comércio internacional e segurança marítima. E 3 dias depois, a Rússia atacou outro navio turco. O Viva, petrolero transportando vlio de girassol. Drone russo o atingiu no corredor de Groos. Mas evidências de que a Rússia estava mirando deliberadamente ativos turcos. Kiev, o presidente Zelensky observava tudo isso. A Rússia vinha executando uma campanha sistemática para estrangular a economia ucraniana. Des que perderam o controle naval no Mar Negro, mudaram de tática. Senhor podiam bloquear portos com navios, bloqueavam com mísseis e drones. O objetivo era tornar perigoso operar em portos ucranianos que os seguros ficariam caros demais. E nenhuma empresa de navegação aceitaria o risco. O plano estava funcionando. A economia ucraniana sentiu o impacto quase que de imediato, mas, ao atacar navios turcos, a Rússia deu à Ucrânia exatamente o que ela precisava, uma justificativa política. Precedente. Kiev, a capital ucraniana, a decisão foi tomada rapidamente. Se a Rússia podia atacar navios comerciais de países da OTAN, a Ucrânia podia atacar a infraestrutura que financia a máquina de guerra russa. Nasceu então uma nova doutrina, a da retaliação simétrica. Zelensky foi muito claro, dizendo que iriam responder simetricamente a todas as amigas russas. Segundo ele, os russos devem sentir as consequências do que fazem contra a Ucrânia. A lógica era simples. A Ucrânia tinha drones de longo alcance baratos.ca. Rússia tornava os portos ucranianos perigosos, a Ucrânia tornaria os portos russos perigosos. Os seguros subiriam dos dois lados. E Putin perderia seu dinheiro. E tudo isso nos traz de volta e noite de 23 de dezembro. Naquela noite, Putin lançou seu maior ataque. 38 mísseis de cruzeiro. 635 drones. Bombardeiros Tu-95 decolaram do Mar Cáspio e do Ártico. Foi uma tentativa de satraqueio massiva para sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas. As sirenes tocaram por horas. A infraestrutura energética foi atingida em Kiev e no oeste do país. Pelo menos 3 civis moram. Grandes áreas ficaram sem eletricidade. Kiev e o sul da Ucrânia enfrentaram colapsos nos sistemas elétricos, deixando a população no escuro e sem aquecimento em pleno inverno. Putin queria forcar a rendicaio congelando o povo ucraniano. Mas enquanto seus mísseis caíam, enquanto as luzes se apagavam em Kiev, drones ucranianos já estavam voando profundamente dentro do território russo. O primeiro alvo era Budanovsk, região de Stavropol. Mais de 1000 quilômetros das linhas de frente. Ali ficava o complexo petroquímico Stavrolan.
Propriedade da Lukoil, segundo maior produtor de polímeros e polietileno de alta densidade da Rússia. Essa fábrica produz os plásticos usados nos drones russos, nos veículos militares, nas Munichs. E a cozinha de matéria-prima do exército russo. Os drones ucranianos atingirão as unidades de craqueamento de etileno e as oficinas de separação de gás. Os pontos mais críticos. As explosões foram enormes. O fogo se espalhou instantaneamente. Imagens verificadas por analistas mostram a fábrica transformada em uma bola de fogo massiva, que iluminou o seu noturno. O incêndio engolfou toda a instalação. Especialistas estimam que Stavropol ficará fora de operação por meses. A Rússia pode perder 20% de sua capacidade de produzir drones. Mas Stavropol foi apenas o começo. Enquanto Stavropol ardia, outra explosão iluminou os 500 km ao sol. Região de Krasnodar, na entrada do Estreito de Kerch. O alvo era o terminal Tamanavtegas, uma das maiores portas de exportação de energia da Rússia no Mar Negro. E dali que os petroleros como GLP, petróleo bruto e combustíveis. Dali sai o dinheiro que financia a guerra. Drones ucranianos atingirão tanques de armazenamento e dutos. Autoridades russas foram forçadas a reconhecer oficialmente que incêndio eclodiu no terminal devido ao ataque ucraniano. Relatórios marítimos confirmaram que o ataque danificou não apenas instalações em terra, mas também navios no porto. O terminal também ficou paralisado. Os seguros para navios russos explodaram, exatamente como havia acontecido com os portos ucranianos. Enquanto Putin cortava a eletricidade da Ucrânia, a Ucrânia cortou o dinheiro da Rússia. Em Temriuk, perto do Mar de Azov, outro terminal foi atingido. 2 reservatórios de combustível destruídos. Incêndio cobrindo mais de 2.000 metros quadrados, mas o ataque mais chocante foi o que ocorreu no Correio de Moscou. 20 de dezembro, dia antes. General russo sai de casa pela manhã. Fanil Sarvarov, o chefe do treinamento operacional do Estado-Maior russo. Ele entra em seu carro. Liga ignico. E então, uma explosão. Uma bomba artesanal havia sido plantada no veículo. O General Sarvarov estava morto. A inteligência ucraniana confirmou responsabilidade pela operação. Sarvarov era responsável por treinar todas as forças russas. Sua eliminação não apenas remove comandante experiente, mas interrompe todo o sistema de treinamento quando a Rússia tenta integrar centenas de milhares de novos recrutas. Foi o terceiro general assassinado em Moscou em momento. Agora, per propensar, se general do Estado-Maior não está seguro em Moscou, quimesta. A paranoia certamente explodiu dentro do Kremlin. E a campanha não pro. Na região de Perm, profundamente na Rússia, quase na Sibéria, trem de combustível foi descarrilado e incendiado. No vagos tanques destruídos. Meio quilômetro de trilhos da ferrovia transiberiana, cortados. Esta ferrovia é crucial para transportar tanques, munição e combustível das fábricas dossier para as linhas de frente. Grupos de resistência como a Legio Liberdade da Rússia assumirão responsabilidade. E o efeito cumulativo aparece nas ruas. Na Crimea ocupada, em Yalta e Sevastopol, filas quilométricas nos postos de gasolina. Racionamento de 20 litros por cliente. Às vezes, postos completamente sem combustível. Cenário de colapso civil. A Crimea, que Putin permite transformar em paraíso, agora lugar onde as pessoas lutam por gasolina. Quando voca junta tudo, a imagem clara. Entre 20 e 23 de dezembro, em apenas 48 horas, a Ucrânia executou uma campanha coordenada. Primeiro, assassinou general no Correio de Moscou. E na noite seguinte, enquanto Putin lancava seu maior ataque, a Ucrânia atingiu Stavropol a 1000 km da fronteira, também no Mar Negro. Temriuk no Mar de Azov, e sábado trens na região de Perm. E Putin não conseguiu parar nenhum ataque. A verdade é que a Rússia enfrenta agora grande problema. Problema fundamental. Ela é grande demais. Os sistemas de defesa aérea S-300, S-400 e Panzer são avançados. São bons, mas não há sistemas suficientes para proteger 1000 km de frente, mais Moscou, mais todas as
Fábricas e portos estratégicos, seriam necessários milhares de sistemas. A Russia tem centenas. E o famoso problema do cobertor muito corto. Se cobra cavaca, os ficam expostos. Putin cobrou Moscou e a linha de frente. Duxu tudo mais desprotegido. E tudo isso acontecia enquanto representantes dos países se reuniam em Miami tentando fazer as pazes. O plano era simples. Criar uma área no leste da Ucrânia em nenhum dos dois lados teria soldados ou armas. Uma zona neutra. E para a guerra como esta, Zelensky discutiu para conversar. Mas Putin disse não. A Rússia exige que a Ucrânia abandonasse regiões inteiras que a Rússia nem controla completamente. O ataque massivo de 23 de dezembro foi Putin tentando forçar Zelensky a negociar de jolos. Mal ele sabia que a resposta ucraniana viria na mesma noite. A mensagem era clara, não negociaremos de uma passaqueo de fraqueza. Voca uma guerra também. Como voca pode ver. Durante anos, a guerra ficou contida dentro da Ucrânia. A retaguarda. Rússia estava segura. Moscou em paz. Fábricas produzindo. Dinheiro entrando. Vida normal. Putin vendia essa narrativa. A guerra está longe. Não afeta vocas. Mas em dezembro de 2025, toda essa mentira acabou. A Ucrânia provou três coisas. Primeiro, que conseguiu atingir qualquer lugar da Rússia. Não há retaguarda segura. Segundo, conseguiu escolher os alvos que mais dom. Fábricas de drones, portos de petróleo, ferrovias militares. Terceiro, a Rússia não conseguiu se defender. E grande demais, vulnerável demais. Aquela luso da retaguarda segura chegou ao fim. Foi consumida pelo fogo de Stavropol. Afundada nas águas de Taman. Explodida nas ruas de Moscou. A guerra que Putin como voltou para casa. E ela não vai mais embora. Agora eu quero saber sua opinião. A Rússia sempre se vendeu como potência militar imbatível. Mas não conseguiu proteger nem Moscou. Voca que a defesa russa e tal boa quanto dizem. Deixe sua resposta nos comentários. Se esse vídeo true informax que voca não viu outros lugares. Compartilha com alguém que precisa entender o que realmente está acontecendo. E se inscreve no canal e ativa o sininho para mais análises. Até o próximo vídeo.